Morning, everyone. Welcome to this Green EFA press briefing with our co-presidents. We'll take comments from them and then we'll go to questions after, and we'll go to Terry first. Thanks a lot and good morning from my side. And I want to start by saying again that, of course, we look at the situation in Syria and Turkey and send condolences to the many families and people who already have lost loved ones. The situation is developing, and of course we also call for the European Union to do everything they can to support the efforts to get people out of the rubble and then also to rebuild the damage that has been done. It's a very big catastrophe what is happening there, and we have to keep our eyes on this. Having said that, we had a UCO last week where one of the major topics was migration, and when we look at the conclusions that came out of the negotiations there, we can only say that the situation was bad before, but it has even worsened. Basically, these conclusions are a how-to fortress Europe. What we heard from the negotiations, there was even a very strong push needed to get one mention of the protection of fundamental rights into these conclusions, and I think that really shows you the state of play when we speak about migration and asylum inside of the European Union. Basically, what the heads of states and governments are trying to do is to even further restrict the access to asylum procedures, and this obviously is something that worries us as Greens EFA a lot. We are also very concerned about these calls to activate substantial funds for the building of border infrastructure, because basically the debate that we are having right now is not about whether we want open or closed borders. Everybody in this parliament wants open, orderly border management. The debate that we are having is about whether we have these procedures and the border management done according to existing international and European law, whether we have fundamental rights that are safeguarded, or whether there is violence and chaos. And we definitely go for the rule of law version here. And let me also reflect on the position that especially the EPP, the biggest group here in this parliament, has taken in this debate, where we have seen a very clear shift to the right over the past month. And this is something especially ahead of 2024 that gives us a lot of worry and concern, because what we are observing is that they are trying to build a stronger alliance, especially with the far-right groups here in this parliament, the ECR and the ID. We are again calling also on the EPP. We are in this parliament, we have had a lot of discussions about migration. We have been trying to build majorities with the pro-European democratic groups, and it should stay that way in the future. Let me very briefly also reflect on two issues that we are going to debate this week in the Parliament. The first one is the accession to the Istanbul Convention of the European Union, a very important topic. We have numbers that only in 2020, in the 17 member states where we have this data from, 788 women have been killed by family members or intimate partners. This is a huge problem. It's a very widespread phenomenon. The Istanbul Convention is the gold standard in the fight against violence against women, and we need all members of the European Union, but also the European Union as a whole, to accede to the Istanbul Convention as fast as possible, and the European Parliament is going to reiterate that call also this week, and we are going to push for that. And the last point is on a minimum income. We see that almost 100 million people in the European Union are at risk of poverty. These are numbers that are absolutely unacceptable, and the European Union needs to do more in order to fight against that. And this is why this Parliament session we are going to vote on a report calling for the introduction of a minimum income scheme that will actually then create a situation where we have minimum incomes in member states that are above the poverty line, because this is what we want. We want people to live free from poverty in the European Union. Thanks a lot. Thank you, Terry. Philippe? Oui, donc la question que j'ai envie de poser à Manfred Weber, c'est quo vadis PPE? Vraiment, je me rappelle quand j'étais gamin, le PPE, les partis chrétiens-démocrates, étaient vus un peu comme l'encre inébranlable de la construction européenne, d'une Europe capable d'assumer à la fois son économie sociale de marché et une position ouverte sur le monde. Aujourd'hui, je vois ce parti presque courir après, enfin pas presque, courir après les partis d'extrême droite, ECR et ID. On l'a vu sur la question de la migration, où c'est évident
qu'ils ont adopté le langage, les postures, et là-dessus, je peux vous dire que Thierry et moi, on a été assez choqués du ton et du langage utilisé par la lettre de Ursula von der Leyen, dont on apprécie l'action sur d'autres sujets, mais lorsqu'elle a écrit au chef d'État et de gouvernement sur la question asile et migration, en fait, tout ce qu'elle dit, c'est « faisons de l'Europe une forteresse » et on voit que le langage initié par l'extrême droite est aujourd'hui devenu le langage normal, comme si l'Union européenne n'avait aucune responsabilité dans les causes de la migration, dans les causes du fait que des gens cherchent asile chez nous, comme si l'Europe n'avait aucune capacité d'accueil, comme si en fait l'Europe n'avait pas intérêt aussi à accueillir. On fait fi de tout ça, on fait fi de nos responsabilités humanitaires, de notre capacité d'accueil, et on considère que la seule approche, c'est l'approche forteresse. Et ce qui est vrai sur le front de la migration est de plus en plus vrai sur ce projet absolument central de cette législature qu'est le Green Deal européen. On voit le PPE adopter une position, j'ai envie de dire, limite climato-sceptique. Alors, Manfred va me dire, mais non, c'est pas vrai, le climat c'est important. Oui, enfin, je vais dire, un des piliers de ce paquet législatif, c'est la nouvelle législation sur les voitures. Et on entend encore le PPE dire, ah mais non, on ne comprend vraiment pas qu'ils mettent fin aux moteurs à combustion interne. Quand ça, en 2035, dans 12 ans, ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite. En attendant, les champions de la voiture électrique, ben, ils sont américains et chinois. Hein. Donc si on veut vraiment avoir une stratégie industrielle pour l'Europe, ben, il faut évidemment mettre les bouchées doubles sur la transition et pas être dans cette attitude frileuse, j'ai envie de dire, de se lamenter en permanence. Je lis leur projet de résolution sur la compétitivité européenne. Ils disent, attention, il faut absolument préserver les industries d'hier. Hein, parce que c'est bien de parler des potentielles industries de demain. Enfin, potentiel, Tesla, ça n'est plus vraiment potentiel. Tesla, c'est réel, d'accord? Les potentielles industries de demain, mais il faut surtout préserver ce qui nous reste de nos joyaux de famille d'hier. Ben, j'ai envie de dire, le meilleur moyen de les perdre, c'est d'être timoré sur la question de la transition. Et donc, le PPE, qui était et qui demeure un acteur important de la scène politique européenne, de plus en plus, se met dans une position de suggestion par rapport à d'autres forces politiques. On le voit en Suède, on le voit encore plus. Hein, rappelez-vous ce qui se fait passer en Italie encore tout récemment. Et la composante PPE, je me rappelle, Manfred Weber disait « Oui, mais la présence du PPE dans ce gouvernement d'extrême droite, pardon, de centrodestra, comme on dit en Italie, pour rappeler l'extrême droite, va les rendre raisonnables. » Tu parles. Hein, on entend Berlusconi dire « Moi, je ne serrerai jamais la main de Zelensky. » Et vous savez, la seule chose que Poutine voulait faire, c'était mettre des gens un peu convenables à la tête du pays. Hein. Et ça, c'est un parti PPE, d'accord? C'est même pas encore l'extrême droite là-dessus. On peut dire que Meloni, elle est plus proche de Zelensky que Berlusconi. Mais donc, on se demande, ces gens ont perdu la tête. Ils ont vraiment perdu la tête. Mais c'est grave. C'est grave parce que ça veut dire que, j'ai envie de dire, l'arc démocratique européen, constitué des groupes et des partis politiques qui sont engagés à fond dans la construction européenne, qui sont dans un esprit de respect de l'état de droit, etc., eh bien, cet arc est affaibli. Et quand cet arc est affaibli, c'est toute la démocratie qui est en danger. Et donc voilà, c'est vraiment la grande interrogation qu'on a, parce qu'évidemment, on pense à 2024, mais d'ici 2024, il va falloir adopter beaucoup de textes législatifs, et de plus en plus, le PPE se réfugie dans les bras de l'extrême droite, dans une sorte de front du refus, qui ne peut que l'isoler, en tout cas de notre point de vue. Et donc voilà, ce sont des préoccupations extrêmement graves que nous avons. Il y a des endroits en Europe, et je pense à certains Länder allemands où nous gouvernons avec le PPE. C'est une PPE qui a lancé le Green Deal européen, et là-dessus on peut se retrouver. Mais si cette force politique confirme son choix de se réfugier dans les bras de l'extrême droite, eh bien ça augure mal de la suite des opérations. Je vous remercie. Merci, Philippe. I'll go to questions now in the room or online, and I have one up here. Good morning, Jackie Fox here from Ireland's national broadcaster RTE. I'm just wondering, are you happy with the European response so far to the earthquakes in Turkey and Syria, and can more be done, especially to reach those vulnerable in communities in northwest Syria?
I think that the response has been fast. We can discuss about if even more can be done. We are certainly going to push for the maximum there. I think we have to differentiate a little bit between the situation in Turkey, where there are certainly things that could have been done better, and also the situation in Syria, because I think the situation in Syria is really dire, and we need to do everything that actually people helping a cruise can get to the area in Syria so that people can be supported there. We know that this is a very tricky situation, but also more support needs to go to Syria. So if we want to give a focus, it would definitely be that also people in Syria need to, the support need to reach them more. Thank you. And a question here. Hello. I am Eleonora Vasquez from Euractiv. I have a question about migration. So according to the last conclusion of the European Council, member states want to insist on the external dimension, on returns, tightening closing the borders, and so on and so forth. So I'm wondering, for the Pact on Migration and Asylum, which negotiations are ongoing, where actually are we at the moment, and if the Pact will try to compensate the external dimension with proposals like relocation, solidarity, labor migration, and other things like that. Thank you so much. I mean, that's exactly what we are seeing, and this is exactly what is in the Council conclusion. On the one hand, you have a lot of language on externalization, on militarization of borders. You have language on facilitating returns. So all the part of basically making it more difficult for people to access asylum procedures is there. But all the other side of talking about family reunification, how we can build legal pathways into the European Union. You mentioned labor migration. I mean, this continent is aging. We will need labor force, trained labor force, not only highly skilled for people who have gone to university, but also people with training, for example, in old age homes. And for this, we basically see nothing in these Council conclusions. And this is the big misbalance that is there, because on the one hand, we are basically trying to close the borders and do everything so that people can basically not have access to asylum procedures anymore. But on the other side, we don't have answers of how we can facilitate legal pathways and how we can live up to international law when it, for example, comes to family reunifications. So this is what is coming from UKO, and I think the European Parliament has to be the counterbalance in this and very clearly say, when we speak about migration, first of all, we don't only speak about asylum, it's a much broader topic. And secondly, we also need to shed light on this other side of what we are speaking about, and that means following international law, giving legal pathways, and also giving people access to asylum procedures. One here. Je vais poser ma question en français. Vous avez peut-être besoin d'un... Je comprends français, mais je ne parle pas très bien. Le groupe de contact sur les sauvetages en mer va élaborer un cadre de coopération avec les ONG, les bateaux des ONG qui opèrent en Méditerranée. Qu'en attendez-vous de ce cadre de coopération? Et avez-vous un commentaire à faire sur le décret passé par Mme Meloni début janvier sur la régulation des sauvetages en mer? Sorry, my French is apparently not good enough. Maybe you can take it. Qu'est-ce qu'on en attendrait dans un monde idéal? On en attendrait une vraie collaboration entre les États membres et les ONG qui font quand même une bonne partie du travail. Mais on a bien compris que ce n'était pas le but. Le but de cette démarche, c'est de brider, en fait, la capacité des ONG d'en fait, quelque part, assumer les responsabilités que les États refusent d'assumer. Je veux dire, dans un monde normal, je veux dire, la recherche et le sauvetage est une fonction régalienne qui doit donc appartenir aux États. Mais ce qu'on constate, évidemment, c'est que depuis plusieurs années, cette fonction n'est plus assumée par les États, et donc les ONG, oui, se substituent à la responsabilité des États par, j'ai envie de dire, par abandon de poste. Et ce que Mme Meloni veut faire, c'est évidemment brider la capacité des ONG de faire leur boulot. Et évidemment, elle est embêtée parce que le droit de la mer fait que le port sûr le plus proche, c'est souvent un port italien. Ou un port maltais. Alors ça peut être un port tunisien aussi, ça c'est vrai. Il faut être de bon compte. Mais en tout cas, c'est sûr que remballer les gens en Libye, c'est clairement les maintenir en esclavage. Hein, parce que moi, juste un petit détail,
vous savez que j'aime attirer l'attention sur les abus du langage qui est utilisé. On utilise ce terme fréquemment, les gardes-côtes libyens. Hein. Les gardes-côtes libyens, c'est un peu comme s'il y avait un État en Libye qui avait une série de ministères qui fonctionnaient et un département du ministère de l'Intérieur, c'est le département des gardes-côtes qui fait son boulot. On a bien compris qu'en fait, les gardes-côtes libyens, qui sont une forme d'euphémisme, ce sont des bandes armées qui reçoivent des uniformes de l'Union européenne, mais ça sont quand même toujours des gangs armés, d'accord? Parce qu'il n'y a pas d'État en Libye. Je pense qu'on est bien d'accord pour dire que c'est un État failli. Eh bien, de facto, ce que Mme Meloni veut faire, c'est de faire en sorte que les ONG ne soient plus capables de recueillir des gens en mer et donc, en fait, faire en sorte que soit ils se noient, soit ils retombent dans les griffes de ces gens-là. Ça, c'est le but. Mais donc, dans un monde idéal, j'attendrai d'abord que les États assument leurs responsabilités de garde-côtes. Et ça veut dire derrière, là-dessus, je vais donner raison aux autorités italiennes qui se sont succédées, ça veut dire derrière aussi que les États européens devraient être solidaires de l'Italie, de Malte, de l'Espagne, etc. et assumer une solidarité dans l'accueil. Oui, bien sûr. Et à défaut, que alors les ONG puissent prendre tout leur rôle dans cette mission, je répète, qui incombe aux États, qui est la recherche et le sauvetage en mer. Mais comme je le dis, ce n'est pas vraiment ça que Mme Meloni a en tête, on l'a bien compris. Et donc ceux qui disent aussi, et je reviens à mon ami Manfred Weber, en disant « mais tu sais, notre présence au gouvernement italien va rendre ce gouvernement raisonnable ». Vraiment ? Vraiment, on a bien compris que Mme Meloni allait se comporter en bon élève sur tout le front socio-économique à Bruxelles, mais qu'en contrepartie, évidemment, elle jouerait la fière à bras sur la question asile et migration, avec la complicité, de nouveau, de qui? Du PPE. Okay, we're a bit over time, but I'll take Eddie from Politico, and then we have a question here as well. Thanks, Eddie from Politico. Do you think that there's been enough debate about the proposals by President Metsola to actually reform the Parliament? Because much of these debates and these discussions have been happening behind closed doors in the Conference of Presidents. So has the average citizen actually seen those proposals debated? And secondly, am I correct in understanding that the Greens, agreed with the EPP to host this debate last night on NGOs? And do you think that was a wise move? Because it was essentially a lot of people slamming NGOs, which I don't think is in line with your group's views. Thanks. So, first, it's not because stuff happens behind closed doors that it doesn't happen. Because what I don't like is the suspicion that if stuff happens behind closed doors, then it's evil. No, not necessarily. The 14 points with an important amendment on the urgencies have received endorsement from the Conference of Presidents, and so yes, they are going to be implemented. Now, are they enough? Absolutely not. Absolutely not. But are they needed? Absolutely yes. Some of them are basically just reminding people that we have rules and we would better apply them. That's number one. Number two, yes, there's stuff that goes beyond the capabilities of this parliament, and one of them is this ethics body that was part of the work program of the European Commission. We're still waiting for a proposal, and that is really not good. And this is why we insisted in having a resolution. Well, apparently there's a majority in this parliament in favor of this ethics body. I've sometimes doubted about the sincerity of this commitment of some of the colleagues, because if it was so unanimous, I think we would already have this body. We don't. And so that is a problem. On having this debate about not the NGOs, but one NGO, because we were very precise about the title that we accepted for the debate. It was about the NGOs incriminated by the Belgian inquiry. I have no problem to recognize that some NGOs are rotten. Of course not. I mean, don't tell me that all of them are bona fides. Frankly speaking, you are a former MEP. I mean, I was shocked as a person. So here we have a former MEP creating an NGO from scratch on the day he leaves the parliament, and in a field, human rights, where I think we have a few NGOs like small things like Amnesty, Human Rights Watch, etc. Tell me what is the added value of creating yet another NGO on that when you have established NGOs doing the work, if not for some specific purpose. I have no problem denouncing that. And no, it is not because you denounce some rotten apples that you are saying NGOs are rotten. Maybe some think that
in EPP, but we, of course, don't share that at all. But that does not prevent us from joining. If we believe that something is not good in the NGO sphere, let's take out the rotten apples, and I'm totally fine with that. I'm totally fine with that, as long, of course, as you have due process. Because rule of law means, yes, there is an inquiry, and this is why we said incriminated, because we do not know yet. I mean, we will know for sure when a judgment will have been passed that indeed NGO A, NGO B were involved in illegal activities. But until then, they are incriminated, and having a debate about them is perfectly fine for me. Can I just add that you know that we are also going to vote on expanding the mandate of the special committee, where we put a lot of pressure that this special committee is actually going to look at what is happening, because I think what Philippe is saying is absolutely true. When things are happening behind doors, they can still go into the right direction. At the same time, we have seen when things are happening behind closed doors, they can also die out or be delayed much easier than if you have a public space where you are discussing this. And this is why the special committee holds such an important role in this, where we want to look at foreign interference, but we also very explicitly want to look at other forms of corruption and how we can strengthen the integrity, transparency, and accountability here in this parliament. So also for you as journalists, there is going to be a public and open debate about these steps. We have now seen the proposal from Roberta Metsola. This is going to be followed up, but we also want to discuss about additional proposals. And commenting on the debate last night, we are going to push for having debates on transparency and accountability again and again and again. And if the biggest group in this parliament then chooses only to focus on the issue of NGOs, there is hardly anything that we can do about this. But I can assure you that we are going to look at the full picture and not only trying to, make one specific item out of the debate the only thing that we want to discuss about. We want to have a very holistic picture and also take steps into that direction. Okay, very briefly, last question here. Bonjour, je me permets de poser ma question en français. Célestin de Séguier pour le média QH Info. Monsieur Lamberts, vous avez rappelé hier votre volonté de faire avancer les choses au cours de cette plénière en matière de lutte contre la corruption. Et donc ma question rejoint celle de mon collègue de Politico. Auriez-vous un commentaire à faire sur la position de votre groupe pour assurer que la création d'un organisme indépendant d'éthique soit une mesure efficace au sein du Parlement européen? Merci. Première chose, il faut que cet organe soit indépendant. Parce qu'un des gros problèmes qu'on a, c'est évidemment que même quand on a des règles comme c'est le cas aujourd'hui, l'organe qui juge du respect des règles, ce sont les pairs qui jugent les pairs. Ça, c'est un truc qui n'est pas très satisfaisant. Je dis, la règle de base en démocratie, c'est qu'on a des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Et donc les pouvoirs ne se contrôlent pas eux-mêmes, ça c'est pas possible. Donc il faudra une autorité vraiment indépendante, staffée convenablement et surtout qui ait un mandat. C'est-à-dire que ce ne soit pas un organe qui peut faire des recommandations, enfin elle peut faire des recommandations, je n'ai pas de problème avec ça, mais qu'elle ait des pouvoirs d'investigation et de sanctions. Sans ça, enfin là-dessus, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France, je pense, a montré un peu la voie. Alors c'est aussi venu après un scandale, c'est le scandale Cahuzac à l'époque, mais quand même je pense que ça montre la voie. Alors on peut juger du fait qu'elle est stricte ou pas, par exemple, quand elle empêche les pantouflages et qu'elle en permet d'autres. Donc là-dessus, il y a des trucs un peu discutables. Peut-être qu'il faudrait serrer la vis un peu plus dans les pantouflages, so the revolving doors in English. Mais en tout cas, il me semble que ce type d'autorité montre le chemin dans lequel il faut qu'on aille. Et en effet, quand on se prend une recommandation ou une exposition par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en France, en général, les intéressés n'aiment pas trop. Ben oui, mais désolé de dire, c'est un peu la peur du gendarme. Il faut ça. Il faut ça. Moi, enfin, dans toute cette affaire, je fais toujours cette comparaison avec la vitesse, la limite de vitesse sur les autoroutes. On a commencé à la respecter en Belgique quand il y a eu des radars, c'est la transparence, et quand il y a eu des sanctions, ce sont les amendes. Et donc, ben oui, globalement, les gens respectent plus ou moins les limites de vitesse en Belgique, en tout cas beaucoup plus qu'il y a 40 ans quand j'ai commencé à travailler, 30 ans quand j'ai commencé à travailler. Donc voilà, c'est une bonne chose et il faut trouver le bon équilibre. Ceci étant, on parlait de transparence tout à l'heure, nous sommes partisans de la transparence, mais pas pour autant de la société de la surveillance généralisée. C'est toujours une question de proportionnalité. Il faut, là, je dirais, où il y a beaucoup de pouvoir, ben, il faut beaucoup de contrôle, parce que le pouvoir a besoin d'un contre-pouvoir pour s'exercer de manière convenable et au service de l'intérêt général. Okay, thank you. We're out of time. Have a good afternoon and thanks for coming.